When superstars are producers and producers are presenters, when those lines blur, that's what we call the true magic of cinema. I'm so honored to introduce the next gentleman. He's a friend of mine, he's a collaborator of mine, he's a mega star, superstar of Malayalam cinema. He's with us today, and we are very proud to have him with us as he presents our film in Malayalam. And joining us, as I said, from Kerala, is an actor, filmmaker and distributor, Mr. Prithviraj Sukumaran. He is distributing the film in Kerala. And sir, we are exceptionally honored to have you with us. Now, we hear that, of course, you just saw the trailer and I'm sure you'd seen it before. But what we also hear, sir, is that you have seen the film. No, I have not. You have not? You mean I was given incorrect information? Yes, you were. Oh God! But I think that the trailer is enough of an indication. But I did, so I would did love to see hear more. what you have to say. Yeah, I did see more of the film than this. Good evening, ladies and gentlemen. Karan was very kind to give me a very flattering introduction. But I think the privilege is all mine that I get the opportunity to present the film in Kerala. KGF to film lovers across the country might just represent what is a giant mainstream film. But for regional language cinema, for Malayalam, for Tamil, for Telugu, especially for us, for Malayalam, in terms of volume, we being the smallest of the industries. KGF and Bahubali, you represent much more than pieces of cinema. I always say that Bahubali 1 and 2 taught us to dream, and KGF 1 and 2 taught us to believe in the dream. What Prashant and Hombale, what he have achieved, I guess will only be seen in its true magnitude maybe 10, 15 years down the line. I've been lucky to have many conversations with Prashant and Hombale regarding their vision for cinema. And I can tell you that KGF and KGF 2 is just a beginning of a great, great journey. Down the line, somewhere in time, if all the industries of our country eventually amalgamate into what we all hope will be one big Indian film industry, I can assure you that S.S. Rajmouli and Prashant Neel will be two distinct chapters. So, Yash, Rocky Bhai might not like violence, but you do make it look bloody cool. So, really, really looking forward to seeing some of it on screen on the 14th of April. Yeah, I did see a showreel of KGF 2, which also includes some portions of the film that you have not seen in the trailer. And no, the film is much bigger than the trailer. So I'm very, very excited. Like I said, the privilege is all mine. When you extended the offer of the opportunity of presenting what is essentially a passion project for a group of extremely talented people, for a group of people with so much conviction in the product that they make, there is no question of thinking about it. So Prithviraj Productions is proud to associate with KGF 2. And I remember years back when I met Yash at a party or at a function, there was no design of me being associated with KGF 2 in any fashion. But I remember telling him after seeing KGF 1, man, we have to make KGF 2 bigger. I mean, the country has to, stand up and applaud for this, because this is much bigger than what we have made it out to be. And he said, yeah, when the time comes, let's do this. And I'm so happy with what is happening today evening. Karan hosting what is a superstar-studded event for the launch of the trailer, and the whole nation sitting up and taking notice and waiting for the film to release. Very, very happy, very, very excited. And like all of you, more than being the presenter, more than being an actor, more than being a filmmaker, I'm excited as a film lover. So looking forward to the 14th of April, and congratulations to the entire team for pulling off what is an absolute spectacle. Thank you. Before our very own Rocky Bhai became a legend, we had one legend who also began his journey as Rocky. Rocky Mera Naam is something that I grew up watching, and then he became the king of swag, the king of superstardom, and just a king in general. Like, he is really a rock star that everyone wanted to be. He's with us today, and when I saw his look, my jaw just dropped. Like, it was on a totally different level. I've never seen him like this. He's always behind the scenes, always shy, but he's the coolest guy in town. Ladies and gentlemen, we have with us none other than Sanjay Dutt. Sanju Baba to all of us.
Good evening, everybody. All I can say is that this journey of KGF 2, Chapter 2, has been a lesson for me after 45 years of dedication, of a clean film, of people being together. I mean, I grew up being taught that it's a family. A film is made even by a junior artist to a sport boy to everybody. And this is what I felt when doing KGF Chapter 2. I want to thank Yash for being such a superb co-star, such a humble man, my younger brother. Prashant, thank you for making me Adira. And like what Ravina said, I know you're a tough guy, man. I mean, if I could feel it, so I mean, I can imagine Ravina. Vijay sir, Karthik, Bhuvan, I love you. And Prashant, those two guys, I want to thank them. What are those guys? Shankar and his brother. And Nikita, for sure. And most of all I want to thank is my wife because she pushed me to do KGF. Thank you. Thank you so much. Karan sir, we've all enjoyed your acting skills also. No, my acting skills have been disastrous. Nobody has enjoyed my acting skills, I want to tell you. You mean to say except me? No, then you are something you have to check up. You have to do a checkup if you have enjoyed my acting skills. No, but you can do it now, sir, because the dialogue. The dialogue is sikkapatte powerful dialogue. Yes. Nano. Baro Vargo. Matra. Bereyavara hava. Sir, now base, sir. Nano. Bandu mele. Nande hava. Whatever that meant. What did it mean? Very heroic statement, sir. It says that till I come, everybody else have their light. But once I come, it's only KGF Yash Tufan. That's exactly what's going to happen, ladies and gentlemen, because we have this rocking man of the moment with us, and he is the swag and style and substance and superstardom of what you just saw. I mean, when I saw it, I started clapping mid-trailer. I mean, the deliverance of those lines, I mean, was like, it's like on another level. He's going to storm it, he's going to rule it, and he's going to rock it because he's Rocky. He doesn't have a choice. Please welcome the rocking star of every cinema now in the world. Please give it up for none other than Yash. ಕನ್ನಡಿಗರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಿರೀಟ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್. And I want to just say, he's even more special to me because of his name. The stage is all yours. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಬೆಂಗಳೂರು. Generally, I'm not nervous about anything in life. I don't know, for the first time, I'm not nervous. ಏನು ಯಾವ ಥರ ಫೀಲಿಂಗು ನನಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. But let me start with a very important thing. We miss you, Appu sir. Punit Rajkumar sir. I think ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಪುನೀತ್ ಸರಿಂದ. ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಅನ್ನೋ ಸಿನಿಮಾ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ದಿನ ನಾವು ಯಾರೂ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಶಿವಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮಣ್ಣ. ನನಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅಳಿಸ್ತಾ ಇರೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಇದು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದರೂ ಇವತ್ತು ಒಂದಿನ ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಧ್ಯೆ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ಜೀವಂತ, ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರ ಗೌರವ, ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸ ನನ್ನ ಖುಷಿ ಏನಂದರೆ, ಅವರಿದ್ದಾಗಲೂ ನಾನು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮನಸಾರೆ ನನಗನ್ಸಿರೋ ಹೇಳೋವಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಶಿವಣ್ಣ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಾವು ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ಈ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಲಿ ಯಾರೇ ಬರಲಿ,
ಅವ್ರು ಏನೇ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೆಳೆದಿರ್ಬೋದು, ನಾನು ಬಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತೂ ಇಲ್ಲ ವಿಜಯ್ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಕರೆದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ, ಐ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ದೇರ್, ಬಟ್ ಐ ನೋ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟೋಲ್ಡ್, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಅಂದ್ರಂತೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡತನ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ನಡೀತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಣ್ಣ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ವಿತ್ ಅಸ್ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ. ಆ್ಯಂಡ್ I don't know, I'm very attached to my industry. It's nothing about me. I'm the person who should get the least credit in this thing. This is about my industry. This is about my Kannada people. This was their dream. And this should be after release. But I don't know, just to see all the legends here sitting in this platform, coming here with a lot of love and respect towards my industry, and you people had been here last time, but again you have come here with a different expression and different smile, with a different expectation. So I'm happy that we have done something with chapter 1. I think Vijay Kirgandur, Hombale Creations, remember the name? He's the man behind this whole thing. Because when we were talking, when we said we'll do something like this, or when we were dreaming, most of the people thought we are mad, or we are, trying to think about ourselves. Every hero will have it. Every actor will have those kind of dreams to position himself or get into a better stage. But I think this man understood the vision behind it, and actually he did more than what anybody can expect. And KGF happened because of this man here, Prashant Neel. A lot of people give me credit, and I think it's bullshit. It's Prashant Neel's film, and I'm happy that I've got this opportunity to be part of this film. Today I was so overwhelmed to see all of them. I think any newcomer, even a first timer, there are a lot of first timers here, he can make them act like a thorough professionals. That's his capacity, and he loves his heroes. That's the best part. I think every director, if they love their hero, that will translate into screen. I think it's the reflection of what how he treats his heroes, his actors. I'm very happy to be part of this team. I think our technicians, Bhuvan Gowda, Ravi Basroor, and our art director Shivu, editor Ujjwal, and there are a lot of people. Set boys, I don't think you cannot find those kind of workers in any other industry. I can proudly say that. Our set workers and our light boys are, I don't know, I think it's that zeal we had just to prove that we also can do something big, and we also have that potential. Our team has put in extra effort and extra this thing. And yeah, now coming to our partners, Anil Tadani sir, thank you for believing in us when not many people would have taken us seriously. You came here, you made an effort, you saw the film, and then like Prashant said, that was the worst way to show the film. 8 hours with a lot of interruptions. You believed in us that day, and you deserve that respect forever, sir. You made it happen. And there are a lot of people. Ritesh bhai, whatever you guys have done in that part of world, we'll be thankful forever. And I have to remember one more person, my friend Vishal. Last time he had distributed it. I have to thank him also. And this time SR Prabhu sir have joined us. Thank you so much. And Prithviraj sir, you are a fantastic actor. We have always loved your work. And first time when we met, you told me the same thing. You said, how can Rocky, I wanted to dub. I said, sir, what are you saying? You're such a legendary actor. And he said, no, I love that character so much. I think the universe has conspired. We have come together, and you are releasing the film in your state, and I know what impact it will have. Thank you so much, sir. And Ravina ma'am, you are
fabulous. You have, I think I can't reveal much, but when people see you, they will see a different avatar of yours. And you are looking stunning and you have done a great job. Sanju sir, you are a fighter, sir. You're a fighter, true fighter. I witnessed it up close. I know he has seen life. We all know that. All sorts of this thing. And he's so down to earth and humble. He calls me Yash Bhai sometimes. I said, sir, he's seen life. That's maturity, seasoned personality. Sir, the way he committed himself to this project, with what all he went through in his health, I think all of us are aware of it. The way he, dedicated himself in those action sequences, especially, I was scared. I had told everybody, no does this, that. He came and he said, Yash, please don't insult me. I will do it. I want to do it. I want to give my best. And I think he has taken the movie to another level. And I don't know, sir. You're looking stunning. This is how a fan would want you to see. I want to see you on screen. And we all are your fans, sir. In movie, yeah, I don't let that thing mera wo rahega. But in personal life, huge fan. Thank you, sir. Sai Garu, thank you so much. Rajamouli sir came to our this thing because of you. And Rajamouli sir also, I have to remember, thank him. Shobhu Garu and especially Sai Garu also has done a lot in that market. And then, it's little this thing. I think, yeah, Karthik and Ramrao sir, they've always been, we fight a lot because of so many reasons, but they have really held us together and they made this happen. Of course, I'm speaking a lot, I know, but I just wanted to feel lighter, so I'm just expressing what all I have. Because so many times what happens in this thing, we forget the people who have really worked and dedicated. This is the time, I think you also will bear with me. And then my co-stars, yeah, a lot of factors are there, all of them are here. Kannadadalli helabekandre ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ವಸಿಷ್ಠ, ಅಯ್ಯಪ್ಪ, ರಾಮ್, ಅವಿನಾಶ್, Lucky, Tarak, Vinay, Balu sir, Fight Masters, Anbarivu sir. Thank you so much. The way you have showed me, that is on another level. And action in this movie will be on another level. Thank you, sir. Nagabrana sir, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಇದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬರಣ ಸರ್. ಇವತ್ತಲ್ಲ, ಅವತ್ತಿಂದಲೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. And Srinidhi, luckiest heroine, I should say. First movie, 5 languages. But I think she truly deserves it. Nobody dedicates so much time. I know how actresses, they think about their career. It's nothing wrong with that. But they should do number of films, more number of films. But she dedicated herself. She's, dedicated 5 years or 6 years. Hats off to you. Thank you so much. ಮಾಳವಿಕಾ ಮ್ಯಾಮ್, ಜಗಳ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಅವರು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಇದರಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಹುಡುಕಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ನಮಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ಸುಮ್ಮನಿರಿ ಮೇಡಮ್, ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಶಿ ಈಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಸಿಸ್ಟರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮದರ್ ಇದರಲ್ಲಿ, ಯಾ, ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಇನ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಸಿನಿಮಾ. ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಿದೆಯಲ್ಲ, ಸಖತ್ ಕಣ್ಣದು. ಆ ಒಂದೊಂದು ಶಾರ್ಟಲ್ಲೂ ಅವರು 100 ಕತೆ ಹೇಳೋವಂಥ ಕಣ್ಣು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು. ಐ ನೋ ನಿಮ್ಮ, ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದೇರ್. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಆಯಿತು. ಯಾರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ? ಸಾನಿಯಾ, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಫರ್ಗೆಟ್ ಯು ಸಾನಿಯಾ? ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಐ ಫರ್ಗೆಟ್ ಯು. ನನ್ನನ್ನು ಅಷ್ಟು ಸ್ಟೈಲಿ, ಶಿ ಈಸ್ ಮೈ ಡಿಸೈನರ್ ಸಾನಿಯಾ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸಂಬಡಿ ಹೂ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ದ ವೇ ಐ dress up and all, but she makes sure that I am in trend, or I'm trying to be in that zone. Thank you so much, Sania. And Kitty sir, are you here? Yes. Kitty sir, nanna ashtu fit ಆಗಿ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಅವರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. Thank you Kitty sir, thank you very much. And then
ಯಾರಾದರೂ ಬಿಟ್ನಾ? ಅದೇ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ರು ನೆನಪಿಸಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, there is one person in my life. His name is Dr. Suri. I've not spoken much about him anywhere, but I'll tell you, all my life I had very few friends, and they have always been very supportive, and they have made me who I am today. And Suri is one among them. Dr. Suri, last cinema li swalpa kelsa ittu. In this movie, he has taken care of all the dubbing and all of those things. Love you, darling. You're the best. And a lot of my decisions where people say Yash has been very smart and he has achieved so much, I think you deserve a major portion in that. So, yeah, and my staff who always believed in me. I know it's like a retirement speech. But still, I know this movie we have spent 8 years, and after this, everybody will be busy. So I thought this is the moment I should utilize this stage and thank everyone. Ashwatanna has always been my guide, elder brother, and thank you, Anna. Thank you for everything. And Vijay sir, ನಿಲ್ಲಬಾರ್ದು ಗಾಡಿ. ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಕನಸು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನು ನೆನಪಿಸ್ಕೋತೀನಿ, ಅಂಬರೀಷ್ ಅಣ್ಣ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ನೆನಪಿಸ್ಕೋತೀರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಇವತ್ತು ಯಾರು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ನೀವು ನಮ್ಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಬೆಲೆ. ಐ ನೋ ನಾನು ಕೈಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಬ್ರಿಗೂ ಇದು ಮಾಡಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಆದರೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದೆಮ್, ಐ ಜನರಲಿ ಡೋಂಟ್ attend events or I don't give a lot of interviews. They have all the rights to be upset with me, but yet they love me. They've always been very supportive. They've always supported me, and all the media out here, Chapter 1, you guys have really supported us, and I hope you will continue that thing again. And one major thanks, ನನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಸ್ಮಾಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನನಗೆ ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ, ಆಲ್ ದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಔಟ್ ದೇರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಐ ನೋ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಡನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟು ಯು ಗೈಸ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಐ ಮೀಟ್ ಯು ಆರ್ ಐ ಗಿವ್ ಯು ಪಿಕ್ಚರ್. ದೀಸ್ ಡೇಸ್ ಇಫ್ ಯು ಗಿವ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್, then that's a different thing, and if you don't meet them, that's a different thing. But yet if you guys love me and ಅಷ್ಟು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮಾಸ್, ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾನ್ಸ್, ಒಂದಂತೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಎದೆ ತಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಆ ಥರ ಬದುಕ್ತೀವಿ, ಆ ಥರ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಇರಲಿ. ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ನನ್ನ ವೈಫ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ bearing me and all our family members who are here, ladies. ತುಂಬ ಹುಚ್ಚತನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕರಣ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ event, and you have always been very supportive in that part of this thing. And I know you are one of the person who is reason behind merger of these industries. You also dreamt about it. Let's burn the wood. Burn all the wood. Like you said, Indian film industry, let's take on the world. World is my territory. Thank you. We have that message that unfortunately due to a technical glitch we couldn't show you from Ram Charan. Here it is finally. Yes. ಇವತ್ತಿನ birthday boy, the actor himself, Ram Charan sir. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪ್ರಶಾಂತ್, I just saw your trailer. చాలా 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 బాగుంది. I'm a big fan of KGF and I'm so excited. It can't get bigger than this. You outdid yourself. చాలా చాలా బాగుంది. All characters were neatly defined and I'm really excited to see Sanjay Dutt and Yash. I don't know, Yash, you're a sensation.
and you have proven that a good film can cross boundaries and reach beyond any state, and you have proved it with KGF. I'm very, very, very proud, Yash. Prashant always told me, Prashant తన మీద తనకి నమ్మకము ఉండడం కన్నా Yash believed in Prashant more than Prashant believed in himself. So Yash, I'm really so proud that you have given this support to Prashant, and it is because of you and Prashant that this cinema has become India's pan-India film, and I'm so proud, and I'm really honored that I'm releasing this Telugu trailer of KGF. I wish you all the best, all of you and the producers and all the technicians. And Karan, I believe you're there. You have always supported our cinema, and you're doing it right now with KGF as well. We love you and thank you for your support. And Prashant, can't wait to see you and Yash on the big screen. Love you all, and all the best. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ಷಮೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಗ್ಲಿಚ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫೋಕಸ್ ಥರ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಗ್ಲಿಚ್. ಕರಣ್ ಸರ್. Yes, and that was Ram Charan, ladies and gentlemen. As we speak, it's roaring and rocking and rolling at the box office, and his heartfelt speech for us and the team of KGF was truly from the heart. So we really thank him, and we thank him for his love and support, and of course wish him in tandem a very, very happy birthday to Ram Charan. Thank you, ladies and gentlemen. That's all for me. I'm going to hand the stage. But sir, before that, you have to speak a few words, sir. How happy are you being a part of this KGF Chapter 2 event? I actually said it right at the top. I cannot begin to tell you what this film, and I can say it with assurance. I've only seen the trailer, but I can say it with assurance. This film is going to be a milestone at the box office in every language. And I can say that not only as a filmmaker, but as a fan of KGF. And I have to say, Prashant, I can't wait to see you right after the release, and we're going to celebrate, because the celebration will happen. It's an eventuality, and Yash will choose the date. And we're going to party right after that, because this film deserves a party and every kind of celebration. It's that kind of film. It's powerful, it's impactful, and more than anything else, it also seems like it's solidly from the heart. True. Anushri has been fantastic, has been my partner in crime Honor, today. sir. And thank you, Anushri. It was wonderful working with you. Thank you, and sir. I hope we get to present many pan-India films together. Thank you so much, sir. Thank Honor you to so work much. with you, sir. Thank you. Honor. Ladies and gentlemen, we're going to push the questions to the house, and we're going to do that right now, and Anushri is going to Yes, take sir. charge of those proceedings. Thank you. Thank you so much. Good night. Thank you. Thank you. Neil sir, Yash sir, and entire KGF teamಗೆ thank you so much. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಯಶ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಮೀ, ಅಂದರೆ ಯಶ್ ಸರ್ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ತೃಣ ಮಾತ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀರಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್, ಯಶ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ನೀಲ್ ಸರಿಗೆ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್. KGF 1 ಬಂದಾಗ ಸರ್ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬಂತು, ಎಲ್ಲರೂ ಹ್ಯೂಜ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀವೇ ಒಂದು ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಸರ್ ಈಗ KGF 1. ಸೊ KGF 2 ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೇಲರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್, ಫಸ್ಟ್ ಯಶ್ ಸರ್, ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಈ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ? ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡುಗನ ರೀತಿ ಕೂಡ ಬದಲಾಗಿದೆ, ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಬದಲಾಗಿದೆ, ಅದರ ಲೆವೆಲ್ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ KGF 2 ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ಸರ್? ಐ ಥಿಂಕ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ರೇಮನ್ ನಮಸ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ತುಂಬ ದಿನ ಆಗಿತ್ತು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ. ಚಾಲೆಂಜ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನೀವೇ ಜನಗಳಿಗೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ನೀವೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಖುಷಿ ಪಡಿಸೋದು. ಸೊ ಜನಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ನಮಗಿಂತ ಮುಂದಿರ್ತಾರೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಆದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆಂಗೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ನೀವು ಮೊದಲನೇ ಸಲನೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಜನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತ್ತು, ಅವರೇ ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿದ್ದು, ನಾವಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾನೂ ಅಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಂಬಿಕೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದಂತೂ ಇವತ್ತಿನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೂ ಹಾಕಿ
ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೈಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಅವರ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಜನಗಳಿಗೆ ಬಿಡ್ದಿಟ್ಟು ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆರ್ಸ್ ಎನಿಮೋರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಜನಗಳ ಸಿನಿಮಾ ಇದು. Same question to Neil, sir. ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಚಾಪ್ಟರ್ ಒನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ತಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಚಾಪ್ಟರ್ 2ನ ಎಲ್ಲೂ ಬದಲಾಯಿಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಕತೆ ಏನಿತ್ತು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಸ್ಕೇಲ್ ಜಾಸ್ತಿ, ದುಡ್ಡು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ವಿ ಡಿ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ. ಆ ಸ್ಟೋರಿನ ಏನಿದೆ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ನೀವು ನಂಬೋದಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟು ನಾವು ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಸರ್ಗೆ ನಾವು ಕತೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಈವನ್ ವೆಂಟ್ ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ವಿ ಡಿ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ನೋ ಒನ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಅಸ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಯಶ್ ಅವರಾಗಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಆಗಲಿ. ದೇ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಅಸ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಮೇಯ್ನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇರೋದು ಈ ಕತೆನ ಏನು ಒರಿಜಿನಲ್ ಕತೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ವೋ ಅದನ್ನ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅದನ್ನ ಹಂಗೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. Thank you, sir. Thank you. Sir. Sir, Next question, Sanju, please. Sanju, sir. Sir, One one question. ನಾನು just congratulate ಮಾಡ್ತೀನಿ. Sanju, sir, welcome to Bangalore and welcome to Kannada industry, sir. And Ravina ma'am, आपका तो ये दूसरा फिल्म है. Welcome again. संजू सर, आपको कैसा लगा कन्नड़ा टीम के साथ काम करके? और रवीना मैम सेम, आपको सेकेंड टाइम आप कन्नड़ा फिल्म में काम कर रहे हैं, कैसा लगा मैम? हेलो. Yes, ma'am. पहले तो आप सब आए, थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर द अप्रिसिएशन दैट हैज़ ऑलरेडी बीन गोइंग अराउंड फॉर द ट्रेलर. Yeah, is this better? Can you hear me? Okay, great. Can we increase the volume of the mics, please? No, it's okay. I think everyone can hear. तो जी आपने जैसे कहा कि this is my second film and I wish I would have done more. I wish और ज़्यादा मुझे offers आते. I hope KGF 2 के बाद वो बदल जाए. I hope that happens. But जो मेरा first venture था उपेंद्र जी के साथ, वो भी बहुत ही बढ़िया था. And in fact I think जैसे मुंबई में मस्त मस्त गाना बहुत पॉपुलर हुआ था, यहाँ पे you know the song Urgi. Yeah, I will not say it because my Kannada may be not as fluent as yours and will not be very proper, but even that song Urgi Ladki Mast Mast was a very big hit here. And I have always loved working here in the industry, in the Kannada industry as well. And I'm very, very thankful for the entire team of KGF to give me this opportunity again to be here. And it's been a wonderful experience working with, I think, mostly every generation of Kannada stars. I've had the honor, and again, I've had the privilege of working with our rocking star Yash, like I said, who's not only a rocking star, but a very, very good human being as well. Prashant and Vijay sir, everybody here. Srinidhi, I have to mention, I was looking forward के एक scene तो हो आपका मेरा साथ में, लेकिन शायद KGF 3 में. But yes, and of course, Sanju being this our 9th film or something together, he and me are veterans in this. So it's just been a complete pleasure, really. Thank you, ma'am. Thank you so much. I mean, I can only say one thing कि कन्नड़ा पिक्चर में काम करके ऐसा लगा कि मैं अपनी फैमिली के साथ पिक्चर बना रहा हूँ. And like I think mostly everybody has said tonight is that it's pan India. It's coming together from all over. और ये देखकर I've been in the industry 45 years, so I mean to see that journey for the whole of India to come together, and it's an amazing journey, to see that. And I just want to thank Prashant and Yash and everybody involved in KGF, Chapter 1 or Chapter 2, Kitty and Bo, and I can just see all of them. They're great actors first,
And Prashant, you're a fantastic director. Srinidhi, I thank you for doing that beautiful scene with me. Ravina, I love you. And I just want to thank everybody. Thanks, Yash. Thank you, everybody. Thanks, Prashant. Sir. And Vijay, sir. And Wes Karthik. I think he's lost so much of weight that I can't see him. Thank you. Thank you so much, sir. Sir, one small request. Elrugu, one question, sir. Elrugu kelli. Yes, sir. Thank you. ಮಂಜುರಾಜ್ ಫ್ರಮ್ ಡೈಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಸರ್, KGF ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕನ್ನಡದ ಸಂಭ್ರಮ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವಂಥ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ. ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸರ್ ಈ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿನ? ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಯಾಕೆ ಬರೀ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಉಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದೇ ಭಯ ಕೂಡ, ಅದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ. ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ತಲುಪಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಅಷ್ಟೇ. ಕೆಲಸದ ಮುಖಾಂತರ ಅಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಹೇಳಿ? ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಲ್ವ? ಸೊ ಅದೇ ಉತ್ತರ ಅಷ್ಟೇ. Thank you, sir. And it's a pan-India press meet, so we have other language media also. Yes. Himesh Desai from Pinkvilla. Firstly, congratulations on the amazing trailer. It looks spectacular. I have a question for Yash and Prashant Neel. So, you know, at least in the Hindi belts, after seeing KGF Chapter 1, the common notion was the angry young man cinema is back after a long time, that we used to see Amitabh Bachchan sir in. What do you have to say about this, you know, revival of this angry young man cinema? And what are your memories with that zone of cinema that was made in Bollywood back then? Prashant, sir. Actually, one of the first references I gave for the movie when we started to make it was to make a movie like what Amitabh Bachchan sir who used to make back then. So you're bang on when you say that, you know, we are trying to bring back that. I've been personally very influenced by that kind of cinema, and I am trying to replicate something like that. Of course, I can't get anywhere close to all the Manmohan Desais and Sippis, but I'm trying my best to try and get somewhere very close in that vicinity. That's a kind of movie that I used to watch in the 80s. So, you know, it has always been in my heart, and that's why we set it also in Bombay, and then we brought it back to KGF. Thank you, sir. Madam. Okay, anybody else? Alinda? ಒಂದು ನಿಮಿಷ. Yes, madam. Yes. Sir, ಯಾರ ಹತ್ರ ಮೈಕ್ ಇದೆ? ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ. Yeah, this is Rambabu, TV5 Telugu. Prashant sir. One second, sir. Yash sir has to complete the answer. Sir. Same question. See, I have not seen so many Hindi films like how Prashant has seen, but he has always influenced me towards that. But I have watched a lot of Hindi films. In Doordarshan, they used to play that, I think in the night, I used to be awake and I used to watch Hindi cinemas. But I like those kind of heroes. You know, when you see cinema, it should give you some kind of hope or kick. I like larger than life cinemas. More than slice of life, I believe in these kind of thing because I am a product of cinema. Whatever I did or whatever I am here to, whatever I've done till date, it's always about what is in your head. You know, you have to imagine. Only limitation what you have in life is what you keep it in your head. मतलब जो दिमाग में limitation रहता है ना, that is the only limitation. Larger than life cinemas, Hindi cinemas I've always been doing. So yeah, we can say we are inspired by that thought and that kind of cinema. Yeah, thank you. Thank you, sir. Sir, one second. Hello. Prashant sir. Sir, news first ಇಂದ ಶ್ರೀಧರ್ ಅಂತ TV5 ಹೈದರಾಬಾದ್. ಈಗ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಾಸು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್ಗೆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರಂತ ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು, ಯಶ್ ಸರ್ 8 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಿದಿರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಈಗಾಗಲೇ. 8 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಈಗ? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಶ್ಯೂಗೋಸ್ಕರ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲ್ಲ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಓಕೆ, ಯಾವ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನಾನೊಂಥರ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಗಾರ ಇದ್ದಂಗೆ. ಹೊರ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮದು,
ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಹೊರೋಣ, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ ಮಾತು, ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದೇ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ, ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದೇ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ. ಅವ್ರು ಖುಷಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಖುಷಿ ಪಡಬೇಕು. ಸೊ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಖುಷಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ನನಗಿನ್ನೂ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 100% ಅನ್ಸಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. Hello, first of all, it is a fantabulous trailer and real pan-India kind of a trailer. और मुझे लगता है, मैं हिंदी में सवाल पूछूंगी, मुझे लगता है कि इस फिल्म से बहुत ज़्यादा लोग रिलेट करेंगे. यश द रॉकिंग स्टार, प्रशांत जी, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, अब भी देंगे. रवीना ने आप बहुत आउटस्टैंडिंग लग रही हैं. संजू, आप सब लोग बहुत प्यार करते आए, आपने बहुत सारे अलग अलग किरदार किए हैं, मगर आई एम श्योर ये जो किरदार है, ये टॉप 2-3 किरदारों को अगर याद किया जाएगा. मुझे नहीं लगता कि ऐसा लुक मैंने किसी भी कैरेक्टर का देखा है जिसका बैक एक शॉट देख करके मुझे लगा कि मुझे आई वांट टू नो मोर, आई वांट टू सी मोर. आपके लिए किरदार कैसा था और यश और प्रशांत जी ने किस तरह से कॉपरेट किया? किस तरह के चैलेंजेस थे, बिकॉज आप अलग लैंग्वेज में हम काम कर रहे थे? मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि वर्किंग विद यश एंड विजय सर एंड प्रशांत, मुझे वापस मेरी 40 साल पहले मुझे ले गया था. जैसे कि हम लोग जब इंट्रोड्यूस हुए थे और वो जो जर्नी थी ऑफ लार्जर देन लाइफ हीरोज एंड एक्शन ओरिएंटेड एक्टर्स, तो आई मीन आई फेल्ट द सेम. आई फेल्ट सो गुड टू प्ले अधीरा, क्योंकि you know Yash, I mean he is Rocky in the film, and it's surprising my first film was Rocky and you are doing Rocky, but being a hero he was never insecure of me or anything like that. The whole atmosphere was to make a great film together. That was the main thing. And Prashant, जितना ये ऐसा लगता है वैसा है ही नहीं, बहुत टास्क मास्टर है. सब इसको आग चाहिए, धुआं चाहिए, टायर जलाओ, ये जलाओ, वो जलाओ. बट आई मीन ये सब करके ही एक ऐसी पिक्चर सामने आती है, आई फील. एंड अधीरा was a very tough role. It was a great role, complex role, and Prashant and Yash and Vijay sir made it easier for me. So thank you again. Sir, Prashant sir, one question at a time. Prashant sir, this is Rambabu. Yes, the gentleman over there. Yes. This is Rambabu, TV5 హైదరాబాద్. తెలుగు అర్థమైంది కదా మీకు? తెలుగు ప్రశాంత్ గారు తెలుగు వస్తుంది కదా? ఇప్పుడు ఇందాక యశ్ మాట్లాడుతూ మాకు చెప్పారు ఒకటే వుడ్, ఇండియా మొత్తం అన్ని వుడ్స్ లేవు, ఒకటే వుడ్ అని చెప్పారు. బర్నింగ్ ద వుడ్స్. మేము అడుగుతున్నాం, మల్టీ స్టార్ సినిమా చేస్తారా? రామ్ చరణ్, ఎన్టీఆర్, యశ్ కాంబినేషన్లో కానీ, పృథ్వీరాజ్, మలయాళ, ఆల్ స్టార్స్ ఇన్ యువర్ ఫిలిం ఇన్ ఫ్యూచర్ ఎక్స్పెక్టింగ్? సౌత్ ఇండియన్ కథ రాసుకోలేదు సార్, నేను ఇంకా కథ రాసుకోలేదు సార్. రాయండి సార్, అందరూ ఇప్పుడు రాసుకుంటే నేను 100% అప్రోచ్ చేస్తాను సార్ అందరినీ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. BTVಯಿಂದ ನಾರಾಯಣ್ ಅಂತ. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಸ್ ಸರ್ಗೆ. ಸರ್, ಈಗ ನಾವು ಟ್ರೈಲರ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ಟ್ರೈಲರ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವೇನು ಟೀಸರ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಆ ಟೀಸರ್ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಟೀಸರ್ ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಬಂದಂಥ ಟೀಸರ್ ಆಗಲಿ ಟ್ರೈಲರ್ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಬಟ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್, ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಅಂದರೆ ಆ ಥರದ್ದೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಚಿಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೇಗೆ ಅಂತ? ಮತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್ಗೆ ನಾನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಈಗಲೇ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್, 2 ಸಿನಿಮಾಗೆ ಆಗೋಷ್ಟು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಈ ಕತೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಯಿತು, ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಯಿತು ಈ ಕತೆ ಅಂತ? ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ರಾಕಿ ಬಾಯ್ ಪಾತ್ರ ಸುತ್ತ ಈ ಕತೆ ಉಟ್ಕೊಂತ, ರಾಕಿ ಬಾಯ್ ತಾಯಿ ಪಾತ್ರದ ಸುತ್ತ ಈ ಕತೆ ಉಟ್ಕೊಂತ, ಹೇಗೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಈ ಕತೆ ಅನ್ನೋದು, ಈ ಕಥೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಏನು ಅಂತ? ಸರ್ 8 ವರ್ಷ ಆಗೋಗಿದೆ, ಮರ್ತೋಗಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ, ಸತ್ಯವಾಗ್ಲೂ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಇವಾಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. Yes sir, can you please answer that? ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಕೇಳಿ ಸರ್. ಸರ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕೇಳಿ ಸರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಷ್ಟು. The final question. Hello, hi. This is Kalpesh Raj Kubal from Maharashtra Times. Okay, once again, silence. Yes. Hello. Hi. Yes. Okay. Are you able to hear me, please? Yes. This is Nagendra Kumar from ABN Andhra Jyoti from Hyderabad.
And this question is to the director of the film. See, when you made that first chapter, KGF, you were not with any expectation, and you try to drive your emotions onto the celluloid with the help of the characters that you designed. But when you got such a humongous success with the first attempt, the second attempt 100% gains lot of weight, mass, and the budgets also get swollen away. And are you sure that you are going to benefit the investors and the actors in all are in the package? Sir, I answered this question just before. We haven't changed the story. We haven't changed the story. We have just spent a little more money because we can afford it now. We have the market for that. Adi calculation cheyika nenu eri cinema cheyinu, sir. So that is something that I am very clear about. And as far as you asked even about the actors in the movie, what we had written 8 years back, the characters have remained just the same. Just because we have more money, we did not do anything different with it. Thank you. Thank you, sir. Yes, sir. Go ahead. Hi, good evening all. This is Jogendra Tuteja from the Mumbai media. So, Yash, the question is for you. Now, when KGF Part 1 released in Hindi, I'm talking primarily about Hindi, it took about 2 crores on the day one, and then it went on to cross 40. It was like 20x the kind of amount that came on day one. Now, with the kind of hype which is there, with Sanjay sir there, with Ravina also there, are we looking at a 40 crore day one just in Hindi? Because I truly believe that that's the kind of numbers that we could be targeting. How do you feel about it? Well, it was not for the numbers, but yes, in today's time, numbers matter. It's also the reflection of how many films, how many people have watched the film. So definitely I would want more and more people to watch. How many X? I don't know, I don't want to think about that. But I'm very sure that whoever comes with whatever expectation they have, we will try to live up to that, and people will be entertained for sure. So I'm also expecting a huge this thing, because the kind of love and respect I'm getting to, people are showing towards us, I'm expecting a huge this thing. But beyond numbers, I want everybody to enjoy it, and this is to entertain them, and it will, that will be the sole purpose. Thank you. That's how we should. Yes, sir. ಅದೇ ಆಗಲೇ ಕೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಸರ್ ಆಗಲೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಅದೇ ಆಗಲೇ ಕೇಳಿದ್ದೆ. Could you please take the mic, sir? ಸರ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಅದೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನ. ಓಕೆ, ಹೇಳಿ ಸರ್, ಹೇಳಿ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್, ನಾನು ಆಗಲೇ ಕೇಳಿದೆ. ಈಗ ಟೀಸರ್ ಟ್ರೈಲರ್ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ. ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ? ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕದ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೇಗೆ ಅಂತ? ರವಿ ಆಯ್ತು, ನೀನು ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರು. ಏನಿದೆ ಅದೇ. ಓಕೆ ರವಿ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ರವಿ ಸರ್ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರವಿ, ಸಂಜು ಬಾಬಾ ಇದರ್. ನಿಮ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಸಿಂಪಲ್. ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಆನ್ಸರು. ಇವತ್ತು ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಓನ್ಲಿ KGF ಬಗ್ಗೆ. ಮುಂದಿನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋ ಟೈಮು ಇದಲ್ಲ. ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಸಂಜು ಬಾಬಾ ಇದರ್. I'll take the question. Sir, I'll come back to you, sir. Promise. Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು ಅನ್ನೋರ್ಗೆ ಫಸ್ಟೇ ಮೈಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡ್ರಪ್ಪ. Welcome to the team of KGF. Hello. ಏನಿಲ್ಲ ರಘು ಎಲ್ಲ ಮೈಕ್ ಒಂದ್ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮೈಕ್ ಓಡಾಡ್ಲಿ. ನೀವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಮೈಕ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮೈಕ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಅದನ್ನ ಮೀರಿದ ಒಂದ್ಸಲ ಕೊಡಿ. ಬೇರೆ ಏನೋ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕತೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಸರ್. ಅಲ್ಲ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದಾಗೂ ಕೂಡ ಕಾಣ್ದಿದೆ. ಆಗ ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಮೇಡಮ್ ಪಾತ್ರ ಏನು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ರಾಜಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು. ಅದು ಸೂಚನೆ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಸರ್. ಹೌದಾ? ಹೀಗಾಗಿ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಅದ್ರ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆನೇ ಅಥವಾ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇರುತ್ತಾ ಅಂತ? ಸೀಕ್ವೆಲ್ಲೇ ಸರ್. ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಏನೇನ್ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದ್ರದ್ದು ಮುಂದೆ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್. ಅರ್ಧ ಕತೆ ಅಲ್ವಾ ಹೇಳಿದ್ದು.
ಇನ್ನರ್ಧ ಕತೆ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. Thank you, Prashant sir. Yes sir, Ali black shirt ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. Yes sir, ಹೇಳಿ sir. Welcome to the team of KGF and thanks for having us here today. And my question is for Yash. What does it take or what does it mean to stay in the character when, especially when is it a pan-Indian film or like it's a sequel that's being made for 5 years? I mean, is it a challenge or it's a kind of responsibility that you see? See, what happens is time is definitely a task because to look the same or to be in that character for a long time, you tend to get influenced by characters sometimes and you tend to forget certain nuances of the performances when you'll take too much of time. But this character was so exciting and so this thing, I eat, breathe, sleep cinema, so it was not difficult for me and Rocky comes very naturally. It's not something which I have to make an effort to play that character, so it was easy. Thank you sir. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಶ್ ಮುಂದಿನ ಅವ್ರಿಗೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್ ಯಶ್ ಸರ್, ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೆಜೆಂಡರಿ ಆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಇಬ್ಬರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾಯ್ತಿರೋದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಡೆ ಎದುರಾದಾಗ ಸೊ ಆ ವೈಬ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು. ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಬಂದಾಗ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಂಡು ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನೀವು ಅದನ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ರಿ. ಪಾರ್ಟ್ 2ನ ಯಾವ ತರವಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶ ಜೊತೆ ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ ರೀಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದೊಂಥರ ತುಂಬಾ ಮಜಾ ಇತ್ತು. ಸಖತ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಪಾತ್ರ, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ತುಂಬ ಟಗಫರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ರಿಯಲಿ ಎಂಜಾಯ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಹೊಂಬಾಳೆ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ ಒಂದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಅದು ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬೇರೆ ಸ್ಕೇಲಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ಸರ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗಳಿದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆ್ಯಸ್ ಎನ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ನಾವು ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋದಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ತುಂಬ ಜನರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದನ್ನು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಮೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆನೂ ಕೊಟ್ಟಿರಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಯು ಸರ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯವರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ಲೀಸ್. ಶೋರ್ ಸರ್. ಹಲೋ, ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಸರ್ಗೆ. ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಸರ್ ರಿಯಲ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ KGF ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಮಾಡುವಾಗ 2 ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದು ರಾಕಿ ಬಾಯ್ ಜೊತೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ, ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ ಆಗಿ ಹೋರಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಎರಡನ್ನೂ ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್ ಅಂತ? ಮೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. Yes sir. Finally have the mic. Sir, one second, sir, one second. They have to answer this question. Oh, sorry. Yes. Sanjay Dutt sir has to answer this question. We'll then take the question. Yes, sir. मेरे में एक आदत है, मैं ज़िद्दी आदमी बहुत हूँ. तो कैंसर है तो क्या हो गया? कैंसर तो जुकाम की तरह है मेरे लिए. और मैंने ये ठान लिया था कि मेरे को कैंसर नहीं है, और कैंसर नहीं है अभी, यू नो. और एट दैट टाइम प्रशांत ने और यश ने मुझे बोला था कि क्लाइमैक्स हम लोग ग्रीन स्क्रीन में करेंगे. तो मैंने बोला अगर ग्रीन स्क्रीन में करेंगे तो मैं नहीं करूँगा. अगर वहाँ मेरे को टायर चाहिए, मेरे को धुआं चाहिए, जो इसका बहुत फेवरेट है, आग चाहिए, सब चाहिए, फिर मैं करूँगा. एंड अगेन आई कैन से वन थिंग इज दैट thanks to Prashant and Yash and Vijay sir and all, is that they made that possible for me. कि मुझे अच्छा लगा, you know, they made that possible. तो कैंसर नहीं है, एंड आप लोग भी इतनी प्रार्थना की है मेरे लिए. थैंक यू. Thank you, Sanju sir. Okay, so my question is primarily to Yash and Ravina ma'am. There are two types of changes that we have seen in the last 10 years. One is the acceptance towards South films, and it has become a pan-India project. And hum log aaj, when we look at the success of films like Bahubali, the acceptance of Pushpa and RRR and now KGF 2 trailer, because I was checking trailer comments, you will understand that there is a widespread acceptance all over India, which is a great thing. The divide has gone. Similarly, for Ravina ma'am, I think एक time ऐसा था जहाँ पे बोलते थे कि एक actress का shelf life होता था.
today you are coming back and doing an Aranyak and doing a film like KGF 2 where you have a prominent role, where you are killing it. I may be biased, but yes, you are killing it. So I want to know, do you see the change in perception? Yash, do you see the change in perception? Because there was also a round table of filmmakers where they were asked, and they said that the next generation of superstars will be the South superstars. The actors who hail from South, not just South superstars, I'm wrong, pan-India superstars who hail from South. Do you see the change in perception, and do you see the change in perception? We have one promotional this thing, there we have tried to communicate this. North, south, east, west, all these things are only for directions, man. So I think it's a very outdated concept. We are Indians, and that's the whole vision. You have to accept in totality. We are a little different. Culture में थोड़ा difference है, लेकिन by the end of the day, we all are Indians, and the idea is simple. You want entertainment? Let us entertain from any part of this country, and the whole country is ready to accept it. And today you're consuming Spanish content, and also I think that's in our mind. People who are in industry, audience have always they've moved on. I think I knew it, or maybe as an audience, so I never cared whether it is a Hindi film or Tamil film or Telugu film. If movie is good, we all went and watched. This discrimination or that's an unnecessary thing. It's an outdated concept. Even today, if we are discussing that it is changing, it is like the next superstar ka thing. When somebody calls you the next big thing, that will remain next big thing. Either you are a superstar or you are not. It's like that. Either it is one industry or it is not. So I believe it is one industry, and I time we should stop all these woods. You know, I think we should believe in Indian film industry, and who is making it is from one particular part. Let's celebrate cinema. That's my view on that. Thank you. Thank you, sir. We do have Malayalam media and Tamil media. Yes, sir. This is R.S. Karthikeyan from Chennai. One question. ஒரு பவர்ஃபுல் டைலாக் இந்த கேஜிஎஃப் ட்ரைலர் 2ல இருந்தது. அது வயலன்ஸ் அந்த டைலாக். ஏன் அது வந்து 5 மொழியில் படம் பண்ணியிருக்கீங்க? ஆனால் ஏன் இங்கிலீஷ் 5லையுமே இங்கிலீஷ்? ஏதாவது ஸ்பெஷல் ரீசனா? வயலன்ஸ் 5 மொழி, அது அங்கே நிறைய கேரக்டர்ஸ் அந்த லோக்கல் லாங்குவேஜில் பேசுகிற ஒரு இது இருக்குது. பட் மை கேரக்டர் அவனுக்கு நல்லா இங்கிலீஷ் தெரியாது சார். அது நம்ம மாதிரியே பட்லர் இங்கிலீஷ் தான். அது எப்படியோ கொஞ்சம் இங்கிலீஷில் ட்ரை பண்ணி டைலாக் அடித்தா என்ன சொல்கிறது, டு டீஸ் சம்வன் ஆர் கொஞ்சம் ஆட்டிடியூடுக்கு பட்லர் இங்கிலீஷ் நல்லா இருக்கும், அப்படி ட்ரை பண்ணியிருக்கிறது. அவ்வளோதான் சார். ராயல் இங்கிலீஷ் வயலன்ஸ் அதான் அவ இங்கிலீஷ்ல வந்து பேசிக்கலி தட் கேரக்டர் கார்பரேஷன் ஸ்கூல் சார், இட் இஸ் நாட் கான்வென்ட். ஸோ அந்த கேரக்டர் ஹேஸ் டு ஷோ தட் திங் சேயிங் ஐ ஆல்சோ கேன் ஸ்பீக் இங்கிலீஷ், தட் டாக் இங்கிலீஷ், வாக் இங்கிலீஷ், இட் இஸ் லைக் தட். நீங்கள் படம் பார்த்தா உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும், நல்லா இருக்கும். அது நம்ம மாதிரியே கொஞ்சம் irukku English. Thank you. Thank you, sir. This is just a trailer. We do have some from Malayalam industry also can ask questions. हेलो नमस्कार, मैं रेखा खान और भारत टाइम मुंबई से. मैं सबसे पहले आपकी पूरी टीम को, KGF की पूरी टीम को बहुत सारी दिल से बधाई देना चाहूँगी, बहुत सारी शुभकामनाएं. मेरा सवाल यश से है. यश से मैंने टेलीफोनिक बात की थी और मुझे पता है कि आप हिंदी बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए मैं अपना सवाल हिंदी में ही करना चाहती हूँ. यश, जैसे कि आपने बताया कि आप अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि आप थोड़े से नर्वस थे, और अभी यहाँ पर जो बातें हो रही हैं कि एक सिनेमा को बनाने के लिए आपकी खून, पसीना, आत्मा, रूह सब कुछ लगता है. एक कन्नड़ जो सिनेमा है उसको आप पूरे पैन इंडिया में और पूरे हर लैंग्वेज में आप ले आए. तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपके लिए KGF इमोशन क्या है? नमस्ते.
KGF ऐसे डायरेक्टर मिलेंगे तो उनके सोच से ही फिल्म बनती है. So I am the last person in this. So KGF was a बहुत पुराना ख्वाहिश बोलते हैं ना उसको. हाँ, तो हम लोग को सब वो चाहिए था. We were thinking हमारा इंडस्ट्री से ऐसा कुछ काम आए और सब लोग हमारा वर्क भी देखे और हमारा इंडस्ट्री के बारे में भी. बहुत सारे लोग कन्नड़ बोलते थे, वो कन्नड़ नहीं है, कन्नड़ा है. सो वहाँ से शुरू होता है कि हमें सब वो डिजर्विंग रेस्पेक्ट और डिजर्विंग वो इंडस्ट्री का बारे में सबको वो रेस्पेक्ट आना. दैट वाज द विजन एंड दिस इज द गाय वी गॉट हिम विथ लक और व्हाटएवर यू से. Prashant Neil, he had that kind of skill, he had that kind of vision and strength, and producer here Vijay Kiragundur wanted to put our industry on Indian map, and all of that we all came together. Usse ho gaya, and KGF will always be close to my heart, because that is pride of fans ka pride hai madam, wo bol sakta hu. Thank you, sir. And someone from Malayalam media can also ask a question, sir, please. And last two questions. Good evening. Sanju sir, your acting debut in 1981, your father Sunil Das, Rocky, right? Now you are in Kannada with Rocky, our Yash. How do you feel now, sir? I feel it's amazing that Yash is playing Rocky. I can't see anybody else playing Rocky but Yash. And it's been a pleasure. और ऐसा अभी लगता है कि थोड़ा नहीं बोलूँगा यार. Sir, this question for Prashant Neil, sir. Here, sir. This question for, I'm Rajababu from Telugu Film Beat, Hyderabad. Sir, after KGF 2, is there any plans for KGF 3? After 8 years, sir. Okay, Yash and the production company. This is Vinod from Filmy Beat. The same date of release in Tamil Nadu, actor Vijay's movie is coming, Beast is coming. How do you going to face, and there are huge fan following for Vijay, and what is the plan of action? And one more last Let question. me finish this. No. Yeah, I'll give you. Yeah. So you're from Tamil Nadu? Exactly. Yeah. எனக்கு ஒரு இது இருக்கு மைண்டில். எப்போவுமே ரெண்டு ஃபிலிம் வந்தால் இட் ஹேஸ் டு பி கேஜிஎஃப் அண்ட் பீஸ்ட். இட் இஸ் நாட் கேஜிஎஃப் வர்சஸ் பீஸ்ட். யூனோ, இது எலெக்ஷன் கிடையாதுங்க. இப்போ எலெக்ஷன்னா எல்லார்கிட்டே ஒரு ஓட்டு இருக்கு. அந்த ஓட்டு யார்கிட்ட போகுதோ அன்றதுக்காக ஃபைட் பண்ணணும். அண்ட் ஒருத்தர் ஜெயிச்சனோன்னா இன்னொருத்தர் ஷுட் ஃபெயில். இது சினிமாங்க. இது என்னன்னா அவங்க படமும் பார்க்கலாம், என் படமும் பார்க்கலாம். அண்ட் லெகசி இத்தனை நாள் அவங்க விஜய் சார் அங்கே என்டர்டெயின் பண்ணி, இஃப் இஸ் சச் அ ஹியூஜ் ஸ்டார், we should always respect that. See, ours is a pan-India film, and we announced like 8 months ago. Namak theriliye endha pado varudhu ange, and for him also it's a festival. So rather than thinking like KGF versus Beast, I saw a lot of those things, which is not a right thing, because I always believe that whoever has worked for this industry and he has entertained us for so many years, and the moment you start thinking that I am bigger than someone or bigger than my seniors, that's when our downfall will start. He is he because of what he has done in his life, and as a fan, everybody will celebrate his movie, and I am very sure all Vijay sir's fans will love our film, because that's something cinema offers you. அந்த படம் பார்க்கலாம், நம்ம படம் பார்க்கலாம், நான் அந்த படம் பார்க்குறேன், எல்லாம் சேர்ந்து செலிப்ரேட் பண்ணலாம் சார். எஸ் சார், இப்போ நான் சிம்பிளாக சொல்கிறேன். ஒரு சாட் ஸ்டோருக்கு நீங்கள் ஒரு சாட் சாப்பிட்றீங்க, அது நல்லா இருந்தால்
you will tell your friends also. And it doesn't mean that you engeyo poi chat sapada matringe. You will eat that also, this also. So revenue ena sir, varu sir, audience eppdina avanga pudichadana revenue tana kuduparu. Adha mele na romba nambare. Theaters adi irukla, but I think it's high time we should think about collaborating. Adella pochi sir, avanga pado inga release avadu em pado anga release avadu. We all should understand that and we should focus on entertaining audience. Avlada. Thank you, Yash sir. And also, as Yash sir said, let's celebrate Indian cinemas. Girl, yes, sir. Sir, last question, sir. Last question. Last question. Yes. Can we take Been that question? standing since 5 minutes. Yes, Just yes, give us ma'am. some. Yes. Hi, sir. This is Ankita from Mumbai Media. Sanjay sir, this question is for you. Right from Rocky to Munna Bhai to Adira, every time you are deconstructing your own look, what prompted you to go negative and to this extreme? People love you as Munna Bhai. Do you think they are now going to hate you in equal measure? Are you going to balance it out? They love me as Adira too. This is the last question. This is the last question of the evening. Last yes, question. sir, and ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಸರ್ಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಾನು ಮಂಜುಗೌಡ ಫಿಲ್ಮಿ ಬಿಟ್ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. KGF ವರ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ವರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದನ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಯಾವ ಥರ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಂಗೊಂದು ಡೌಟ್. KGF ವರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್. KGF ವರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ವಿಜಯ್ ಸರ್ ಮಾತಾಡಿ. ನಮ್ಗೆ ವಿಜಯ್ ಸರ್ ಅದು ಒಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಬೇಕು ಸರ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬ್ರೀಫ್ ಐಡಿಯಾ 30ನೇ ತಾರೀಕು ಅವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಇದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಆಗ್ಲಿ ನಾವಾಗ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಸರ್ ಅದನ್ನ ಈ ಮೆಟಾವರ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್. ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್. ಸರಿ, ಓಕೆ ಸರ್. ನೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಸರ್. ಈ KGF ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಆ ಸ್ಟೂಪೆಂಡಸ್ ಹಿಟ್ ಆದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವರ್ಗದಿಂದ ಒಂದು ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನ KGF ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಎದುರಿಸ್ತಿತ್ತು. ರಾಖಿ ಬಾಯ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಂಡರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಅವರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮೌಲ್ಯವನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ KGF ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನಿಮ್ದು ಮುಂದಿನ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಯಶ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆಗಿರುತ್ತಾ? This is the last question. ಸರ್, KGF ಇವಾಗ ನಾನು ಹಿಟ್ಲರ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್? ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾನು ಬರ್ದಿರೋ ಕತೆ ಹಿಂಗೆ ಸರ್. ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. Thank you so much. So that was the last session. Thank you so much, Ravina ma'am. Thank you, Sanjay Dutt sir.